16:32, и мы почти не выходим за пределы регламента. Спасибо за внимание. Я возвращаю себе слово как модератору и передаю теперь слово следующему нашим трем докладчикам, которые представят нам последний доклад на сегодня. Мария Морозова, Александр Русаков, Анастасия Эшер, Петербург, Цюрих, которые представят свой доклад. И вот, пожалуйста, мы рады вас видеть и слышать. Да, спасибо большое, Максим. Уступи мне, пожалуйста, демонстрацию экрана. Вот во время доклада мы покажем красивую презентацию. Сейчас. Так, дорогие коллеги, скажите, пожалуйста, все ли видно? Да? Мы видим малоэкранный режим. Очень хорошо. Спасибо. Говорить мы будем по-английски, и начну, с вашего позволения, я. Dear colleagues, good afternoon, good evening. Thank you very much for the invitation to this very special roundtable. In his well-known work, The Slavic Population in Albania, Afanasiy Selishchev examined a whole range of issues related to the historical, ethnic, and language contacts between Slavs and Albanians, Slavic borrowings in the Albanian language, Slavic place names in Albania, the history of Slavic colonization of this region from the 9th century, etc. In our study, we also attempt to shed some light on the history of contacts between Slavic and Albanian using dialectal data and quantitative methods for their analysis. Here is the roadmap of our presentation. Till now, we conducted a whole range of quantitative studies of Albanian and South Slavic dialects, but today we will tell about one set of studies in which we took the linguistic complexity of Albanian and South Slavic as the main research parameter. In the introduction, I will... We can't see the slides changing, we just see the beginning. Sorry, maybe new demonstration. If I just switch it off and then on. Пока нет. Да, мы видим опять этот малоэкранный режим. Попробуй перейти к следующему слайду. Не меняется? Ничего. Тогда мы будем в другом режиме работать. Вот так будет удобно? Ну, есть, мы видим следующий слайд. Вот, тогда, пожалуй, придется делать так. Не знаю, почему это происходит с зумом, но это происходит. Да. Yeah, sorry. So this is the roadmap. In the introduction, I will present our data and metrics for measuring the linguistic complexity. In the second part, we'll have a look at the results of the complexity-based study. Then we'll focus on one of the most interesting areas highlighted by the study, the Albanian-Macedonian border, and discuss the possible linguistic and social linguistic explanations of this particular situation. So the goal of our study is to use the parameter of linguistic complexity in order to throw some light on the contact history of Albanian and South Slavic dialects spoken in the Western Balkans. The data on Albanian dialects were extracted from the first volume of the Dialectological Atlas of the Albanian language. We analyzed the data from all points of the main Albanian-speaking area. Overall, we have 131 points located in Albania, in the Greek Chameria, in Kosovo, the Preševo Valley in Serbia, and in North Macedonia. The Albanian Atlas also has some data from 14 diaspora points, but they were not taken into consideration. The data on Slavic dialects were taken from dialectological atlases and from various monographs and descriptions, such as the monograph on Macedonian dialects by Vidovsky and the descriptions of Serbo-Croatian dialects published in Srpski dialectological zbornik. The overall sample consists of 948 data points. They comprise 20 macro-dialect groups and 81 dialects pertaining to Bulgarian, Macedonian, and Serbian Croatian parts of the South Slavic dialect continuum. So these are the data points that we examined in our study. We surveyed all macro-dialect groups of the Bulgarian, Macedonian dialect continuum. Then the strongly Balkanized present Timok or Torlak spoken in eastern Kosovo and eastern and southern Serbia.
and a range of Serbo-Croatian dialects spoken in Kosovo, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, and in the Croatian island of Brač. Unfortunately, the data coverage is scarce and uneven in some areas because we lack an atlas of Serbo-Croatian dialects and have to extract the data from different descriptions. This work is still in progress, and we are striving to make our Slavic data set as comprehensive as possible. As for our understanding of linguistic complexity, we follow the definition by Johanna Nichols, who claims that complexity shall be measured in strictly linguistic domains of phonology, morphosyntax, lexicon, and their components. To study the linguistic complexity of Albanian, we selected 27 phonological and morphological features from the Albanian Atlas. It is clear that phonological and morphological variables, such as the number of phonemes, cases, tenses, allomorphs, often have several values. However, to make different variables comparable, we chose only those which could be represented as binary features, and the number of such features in the atlas happened to be very limited. Each of the data points was described as having the value of 1 or 0 for each of these features. The list includes both phonological features, such as presence and absence of several phonemes, or the distinction of short and long vowels. Another part of the list includes features from nominal and verbal morphology, for example, presence of the locative case, or presence of the so-called supercompound verb forms. For measuring complexity of South Slavic dialects, we selected 29 binary features from the linguistic domains of phonology, prosody, and morphology. We did this selection independently from our study of Albanian, and we took Proto-Slavic as a reference point, as it is usually done in the historical dialectology of South Slavic. Thus, the Slavic features do not necessarily correlate or coincide with Albanian ones. So you may see in phonology presence or absence of length of vowels, several vowel and consonant phonemes, presence or absence of palatalization of consonants. In morphology, we have 3 distinct features related to the case system, presence of peripheral cases of dative and of accusative. And then you see the different patterns of gender differentiation in nouns and pronouns, the presence of postpositive article, and if so, the triple article, and also several remarkable features in verb morphology, such as perfects of the kinds imam doiden and sum doiden, the simultaneous presence of da form and infinitive, and several others. Diachronically, some of these linguistic features existed in Proto-Albanian and Proto-Slavic respectively, while the others emerged in the course of their historical development. From the point of view of language change mechanisms, the loss of inherited features can be considered as simplification or a simplifying innovation, while the emergence of innovative features as some complexification. These notions will be used further in the discussion. Now let's have a look at the complexity scores. For Albanian, so complexity was calculated as a sum of values and the results were plotted on maps. This map shows the linguistic complexity of Albanian dialects. Minimal complexity, which is in lighter color, equals to 9 and maximal to 23 of 27 possible. First, we may see that most Northern Albanian or Geg dialects are notoriously more complex than Southern Albanian or Tosk. And the low complexity of Tosk may be due to a massive language shift of Slavic and Aromanian population into the Albanian language, which could happen in the Tosk zone in the medieval times, according to Desnitska's suggestion. This shift could hinder the development of some common Albanian complexifying tendencies and promote some Tosk simplifying innovation. Second, we may observe a decrease of complexity from west to east, especially in the northern or Geg part of the map. It correlates to some extent with the actual contact situation. For example, the northeastern Geg dialects spoken in Kosovo, where the Albanian Slavic contact is ongoing to some extent, are less complex than the northern Geg dialects in the isolated mountainous regions of Albania. The same can be said about Central Geg spoken in North Macedonia and in the Albanian-Macedonian border. For example, 2 Central Geg points in Dibra, which is situated on the border, show the smallest degree of complexity among all Geg dialects.
To conclude this part, we may say that the parameter of linguistic complexity helps us to distinguish the areas of contact and isolation, but we should note that the majority of changes that led to the rising of our complexity isoglosses took place in the last 3 or 4 centuries. Thus, our analysis highlights, first of all, the areas of most recent contact. Now I yield the floor to Anastasia Escher, who will present our findings on the complexity of South Slavic dialects. Thank you, Masha. So let us now have a look at the complexity scores in South Slavic. The color gradient on the map from light to dark shows the increase of the complexity. Sorry, demonstration again. Yeah, that's it. So we can move to the next slide. Yeah, thank you. So the minimum value of the complexity was 6 and the maximal was 15 of 29 possible. We can also see that there are 2 areas with relatively high total complexity score, more than 12, and these varieties belong to different branches of South Slavic. The first area, quite expectedly, includes the non-Balkanized varieties of the Serbo-Croatian dialect continuum, but the Balkanized Torlak varieties do not belong to this area. And the second area is this narrow belt of peripheral Western Macedonian varieties along the Albanian-Macedonian border. The median value of complexity for the whole sample is equal to 9. But if we take a look at the median values of complexity calculated for each of 17 macro dialects, we will see a clear and expectable contrast between the eastern and the western parts of the South Slavic continuum. On the one hand, Bulgarian Macedonian with the median values of complexity from 7 to 9, and on the other hand, Serbo-Croatian with the median value from 11 to 14. And Torlak varieties have lower median value of complexity than the rest of Serbo-Croatian and look more like Bulgarian Macedonian. On the contrary, in the Western Macedonian dialects, the complexity is much higher than in the rest of Bulgarian Macedonian dialect continuum. And in the following, both situation, Torlak and Western Macedonian, will be discussed in more detail. For now, we can conclude that in general, South Slavic varieties have a stronger tendency towards simplification than toward complexification as compared with the Proto-Slavic state. The correlation between the high complexity scores and the border area is interesting from the point of view of Balkan and contact linguistics, because the contact zones are usually associated with simplification processes. The different social linguistic types of language contact situation may be instructive here. So now I'll briefly present some highlights of the correlation analysis conducted for a reduced set of Slavic data points located near the Albanian border. Next slide, please, Masha. We can clearly see on the map that the varieties around the border are more complex than the rest. So the border was chosen as a conventional line approximately denoting the Albanian Slavic contact zone. And for this analysis, we have reduced the data set and took 144 South Slavic varieties spoken around this area. The 2 subgroups of the varieties are the following: the Serbo-Croatian with 79 locations and Macedonian with 65 locations. And we have conducted built a linear regression model with 2 predictor variables, altitude and the distance to the Albania border. So for the Serbo-Croatian subgroup, the test revealed no correlation with the distance to the Albanian border, and for the Macedonian subgroup, the correlation is significant, which you can see on the plot. So actually both extralinguistic parameters are significant for Macedonian dialects, altitude and the distance.
So high altitude Western Macedonian locations are adjacent to the Albanian-Macedonian border and have the highest complexity score. The Central Macedonian and Eastern Macedonian dialects are situated in a valley and become more simple with every kilometer further from the border. On the contrary, no significant correlation was found in the complex dialects of Montenegro and Kosovo. There is no such altitude variation as in Macedonian. All the locations in that zone are situated relatively equally high, and the ethnic situation is also different in both regions. We have also built such a model for Albanian dataset, but no correlations with what parameters was found. And now we can switch to the discussion, and Alexander Yurovich, please. Мы пока что не слышим ничего, Александр Юрьевич. I'm very sorry. We have 4 or 5 minutes for discussion. We have here a very interesting problem, very intriguing one. It seems we have the quite different situation among the Albanian dialects and Western Macedonian dialects around the Albanian-Macedonian border. Albanian dialects are more Albanian dialects are characterized for the increasing of the simplicity in the region which is nearest to the Albanian-Macedonian border, and at the contrary, the Macedonian dialects are more complex when they are more near to the Albanian-Macedonian state border, and so to the zone of the real contact with the Albanian language. And the question is why we have such a situation. And we have some kinds of explanation. Maybe they are rather vague, but we'll discuss these explanations now. The first one is of the social linguistic character. We may say that the Western Macedonian regions on the Albanian-Macedonian border are isolated from the rest of Macedonian-speaking area and characterized by long coexistence of Albanian and Slavic speakers. These factors may have promoted the development of contact-induced complexification, characteristic for the communities with the dense social networks, as described by Trajo, who wrote about this kind of contact complexification. But this explanation is plausible for the Macedonian communities, but not for their Albanian neighbors, which live just in the same ambient. So we should find other explanations too. Or where are they? I'm sorry. Yes. The second explanation lies in the very character of the contacts between the Macedonian and Albanian dialects, between the speakers of these dialects in the past. Some linguistic evidence points to a possible language shift of Romanian in the first of all speaking population to Macedonian. The process was like a gradual and involving high amount of child and adult bilingualism. In particular, it might involve contacts between
adult Romanian shifting to Macedonian and monolingual Macedonians, a kind of interdialectal accommodation. At the contrary, in the case of Albanians, we may have the language maintenance situation with the growing social linguistic dominance of Macedonian, the official language of the North now Macedonia, and the loss of complex linguistic features which have no correspondences in the Macedonian language. Some cases of language shift, for example, in the Gorna Reka area, may be explained by the short-term contact with the high amounts of adult bilingualism, leading to the simplification of the local Albanian. Selishchev wrote about the situation in Gorna Reka. And then, the next slide, please. And then we have a kind of linguistic explanation. It is not a real explanation because we don't appeal to the real causes of such development. It is rather as an explaining of the card trick. We have the different set of features for our Albanian and Macedonian data set. And for Albanian, in our list, we have nearly no complexifying features which may be explained by language context. And on the contrary, the majority of simplifying features for Albanian language may be developed in the language context situation. It is the loss of phonemes and grammatical forms which may be originated or intensified in this situation of the contact with Macedonians. And we have here the list of these features. Next slide, please. And then yes, and then we see only the simplifying values, so more dark, more simple, and we have the real, the action of the real processes of the contact simplification in this zone. Next slide. For the Slavic, on the contrary, we have some complexifying features characteristic for the Western Macedonian dialects, which have clearly contact character. It is a post-positive article. It is two kinds of the, it seems, contact developed perfect. It is the use of the L perfect as evidential, and all this feature might be developed in the contact situation. And it is very important, it should be mentioned that our Albanian and Slavic lists of these binary complexity features do not have an arbitrary character, and these lists are nearly exhaustive. So these lists themselves should reflect the specific development of Albanian and Macedonian dialects in the given geographical space, and so we should return to our social linguistic explanation, or maybe to the linguistic explanations of the different kind, but now we don't have such linguistic explanation independent to our features lists. And now some short conclusions. The linguistic results of contact are determined by various social linguistic and linguistic factors. It's clear. Different constellations of these factors led to the simplification of the Albanian and complexification of the Macedonian dialects in the area around the Albanian-Macedonian border.
the results of the study corroborate in some way with ideas about the Albanian-Macedonian contacts proposed by Selishchev in his Slavic population in Albania, or at least don't contradict to these ideas. And it seems that the parameter of linguistic complexity highlights the areas in which we know they had certain types of contact, and hopefully can be used as a tool for the study of the past contact situation in the less explored micro areas of the Balkans, maybe. Thank you very much. Thank you very much. It is very impressive and very informative, and I think we will have a lot of questions and things to discuss. Questions? I see Peter Arkadiev. Is it a raised hand? Петя, это поднятая рука или ты просто рад? No, that was an applause. Thank you. Personally, I had the chance to get acquainted with the earlier versions. We had the chance to discuss them a lot. So, well, I've asked my questions, and probably I will just leave the floor to other colleagues who might want to ask anything. Максим Максимович, начните уже, пожалуйста, дискуссию. Дело в том, что мы уже все обсудили с коллегами. Мы смогли организовать, хотя и в удаленном виде, лекцию коллег в университете Ольденбурга в июне этого года. И у нас осталось очень интересное обсуждение. И ряд вопросов уже коллеги учли, поэтому я думаю, что я бы уступил место кому-нибудь, кто хотел бы задать вопрос или обсудить это. Студентов хотя бы можно вызвать. Но я скажу пару слов. Хотя, как вы понимаете, Максим Максимович, я некоторым образом знаком с этой работой и результатом. Мне кажется, я пущу комплименты по этой самой причине. Вот. Мне кажется полезным в будущем показывать, какой скор или показатель сложности у прославянского языка и какой у протоалбанского, с тем, чтобы мы могли на диахронической оси сопоставить изменения, которые мы будем наблюдать. Далее, мне кажется, что государственная граница между Республикой Северная Македония и Республикой Албания может быть удобный какой-то формальный параметр для подсчетов, но с точки зрения расселения, фактического расселения этнических групп, ну, наверное, не обязательный, что ли. Может быть, как-то учесть, формализовать тот фактор, что славяне и албанцы живут через полосицей в довольно большом регионе Западной Македонии и Восточной Албании. Дальше я хотел бы сказать о том, что вообще-то в контактной лингвистике, да и в диалектологии, которая занимается контактами, есть довольно очевидный случай усложнения, когда заимствуются фонемы. И вот мы знаем, что там какие-нибудь экзотические фонемы, вроде щелевых, там, зубных, «th» и «the», когда заимствуются в славянские языки, усложняют их фонологическую структуру. Вот мы это имеем в контакте македонского с греческим. У нас есть заимствование тюркских там, фонем вроде «ü», да, огубленного, в речи мусульман, например, и так далее. Все это характеризует те же самые
области Дибры. Но получается по вашим материалам, что как раз этого очевидного случая контактного взаимодействия, заимствования фонем, ни у славян от албанцев, ни у албанцев от славян, ни у одних, у других от каких-нибудь румын реконструируемых не происходит. Мне это кажется довольно любопытным. И, наконец, последнее, что я хотел упомянуть сегодня, обсуждая эти результаты, это то, что в социолингвистической интерпретации, в дискуссии об интерпретации результатов надо было бы, наверное, хотя бы упомянуть фактор миграции. Дело в том, что мы знаем, насколько он живо дебатируется в антропологии, в этнографии балканской. Мы знаем, насколько, так сказать, нагружена эмоциональная и политическая дискуссия об этом. Но, тем не менее, если мы представим себе, что представление некоторых этнографических или антропогеографических школ о том, что целые группы населения мигрировали из, условно говоря, восточного направления на западное или из запада в восточное, тогда мы, может быть, столкнемся с тем, что сформировавшиеся где-то далеко от этой границы типы принесли свои характеристики туда, где, собственно, ни этих типов, ни характеристик ранее не было. Но каким образом этот параметр формализовать, я, конечно же, вам сейчас предложить не могу. Но в качестве заключения скажу, что, конечно, очень показательно, наглядно, убедительно и интересно. Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. Коллеги, хотели бы вы ответить? Опять не включил этот самый микрофон, извините. Вот. В принципе, мы можем ответить, наверное, на все эти вопросы отчасти, конечно, отчасти. Они совершенно справедливые, и мы их сами себе, конечно, ставили. Вот. Ну, во-первых, насчет этого самого скора, так сказать, мы знаем, да, для славянского она 17, и мы имеем интересный момент, что практически все, даже самые сложные славянские диалекты упростились по сравнению с прославянским периодом. Это вот такой интересный факт. Для албанского это число, я что-то не помню, сколько сейчас, но у нас оно тоже отражено, но для албанских там другая ситуация. Там часть диалектов упростилась, тосские, а гекские усложнились. Она где-то в районе 18-19, по-моему. Это мы можем посмотреть. После этого доклада мы, естественно, не могли все туда вложить. Насчет границы. Это очень правильно все. И мы это очень много обсуждали. И граница не работает для албанцев, конечно, именно потому, что они живут, так сказать, через поросицу. Но при этом все же какое-то на самом деле отношение к реальности она имеет, потому что не столько потому, что она граница, сколько потому, что она не такая условная, как это принято считать, так сказать, в националистически ориентированных национальных традициях. Она все же проводилась отчасти с учетом, ну, по крайней мере, рельефа, водораздела и всего, ну и в некотором смысле она отражает как бы некоторую там ситуацию, по крайней мере, до албанского, что, так сказать, по ее левую сторону, так сказать, абсолютное большинство албанцев уже было к этому времени, по ее другую сторону, они как бы сосредотачивались, и их процентное количество уменьшалось там. И это как раз мы там долго искали какую-нибудь другую линию, но пока что разумную не нашли. То есть как бы отчасти это еще коррелирует с тем, о чем мы меньше писали, с высотой, и даже получилось сделать как бы некую единую такую вот систему. Это же подводит и к вопросу о миграциях. Да, это совершенно справедливо. Но как бы я только отмечу два маленьких момента, что все-таки миграция македонцев, и тут, по-видимому, те данные, которые Афанасий Матвеевич, так сказать, приводил в славянском населении Албании, они, ну,
совпадают с действительностью, все же это поздние миграции, это миграции ну, конца 18-19 веков. И мы видим просто, как эти самые довольно сложные среднегерские диалекты, в которых в это время уже были, по всей видимости, эти все старые хорошие диалектные признаки, как они постепенно исчезают, и, так сказать, происходит такой процесс упрощения. Что касается македонских, то я тут ничего не могу сказать о миграции предков носителей западно-македонских диалектов, но все же как бы распределение ну, некоторых черт, которые усложняют их, ну, например, появление перфектов. Ну, об этом Фридман еще подробно писал, Настя, вот, в своей монографии. Они все же показывают, что они должны были возникнуть инситу, вот в этой зоне контактов с албанцами и румынами, а все же не принесены откуда-то из каких-то более восточных регионов, но это было бы как-то странно, откуда они там, собственно, взялись и так далее. И, наконец, последний вопрос о фонемах. Нет, они есть у нас, на самом деле, в нашем списке. У нас есть заимствованные, или, по крайней мере, развившиеся под влиянием фонемы, просто они как раз для вот этого ареала, для западно-македонского, вроде бы там у нас по нашим как бы, этим данным были не так существенны. А вообще в списке они фигурируют, можно посмотреть. Все, спасибо. Я прошу об очень маленьком уточнении. Говоря о миграциях 18-19 века, вы, Александр Юрьевич, имели в виду албанцев, а не... Албанцев. Да, просто вы оговорились. А я сказал македонцев? Да. Нет, я имею в виду, конечно, албанцев, разумеется, албанцев. Спасибо. Спасибо, коллеги. Я вижу еще две поднятых руки у Пети. Кажется, Петя был первый, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо большое, коллеги. Очень, очень интересно. У меня вопрос, который, на самом деле, вы в докладе обсуждали, но я хотел еще раз его поднять. В какой степени ваши результаты предопределены отбором признаков для анализа? И отчасти с этим у меня, видимо, вопрос на понимание. Я не вполне понимаю на самом деле, что означает применение этих признаков к прославянскому языку. И вообще, на самом деле, методологически, честно говоря, я бы предостерег от попыток измерять сложность. Так, меня слышно или все застыло? Слышно. Потому что у меня сейчас все застывало. Прерывается, ты можешь выключить видео, будет лучше. Да, давайте. Я бы побоялся применять метрики сложности и, в принципе, количественные методы к результатам реконструкции, даже если они общеприняты, потому что реконструкция – это все-таки реконструкция, и вообще говоря, нередко бывает так, что про язык, так сказать, в силу процедуры своей реконструкции просто оказывается действительно сложнее всех своих потомков, но это, так сказать, результат деятельности лингвиста, а вовсе не обязательно то, что было на самом деле. Да, в этом смысле сравнение допустим, со старославянским, который, конечно, не праславянский, но все-таки засвидетельно, возможно, было бы более аккуратно. Да, это очень мудрые вопросы. Собственно, их все-таки, так сказать, я бы сказал, два как бы тут. Первый – это ацикличность, это действительно проблема, но как бы в отчасти я попытался на нее ответить в том плане, что как бы, ну да, конечно, это зависит от признаков, но признаки при нашем подходе как бы зависят от что есть, то есть, как бы вот они усложнились, соответственно, мы это и берем. Но это надо подумать, это действительно проблема, нужен, конечно, какой-то, то, о чем я говорил в последних фразах, какая-то независимая лингвистическая интерпретация этого, а не только социолингвистическая. Что касается реконструированного состояния, то мы тоже, конечно, об этом думали, и у нас были идеи взять
старославянский, но тоже это как-то было не совсем здорово, потому что все-таки старославянский представлял, ну, как бы в таком глобальном плане что-то типа диалекта наряду с другими диалектами. Там были такие проблемы, но была проблема, например, с интерпретацией слоговых сонантов, по поводу которых, как всем известно, существуют разные точки зрения. Мы бы как бы очень хотели бы опираться на какой-нибудь, так сказать, хотя бы реконструированный южнославянский, но он не поддается реконструкции, как всем известно. Ну, на самом деле, ну, почти что то же самое мы имеем и для албанского, ну, потому что все-таки общеалбанский до разделения на гекский и тоский тоже не существует. Но заметим, что как раз албанский-то показывает, что там идет и упрощение, и усложнение. Гекский гораздо сложнее, чем реконструируемый общеалбанский. Это вселяет некий оптимизм. Но я, в общем, согласен с тем, что сравнение с реконструированным состоянием – это, ну, по крайней мере, не идеальный вариант, но как бы идеальный вроде не совсем пока мы нашли, но будем тоже думать. Спасибо. А можно уточняющий вопрос к Петру Михайловичу, если можно? Давайте, да. Петр Михайлович, вы не отключились еще? Не вижу Петра Михайловича. Похоже, отключился. Но я как раз хотел сказать, что старославянский позволяет контролировать прославянскую реконструкцию. И что касается инвентаря фонем и категорий, не позволяет их до бесконечности реконструировать и усложнять структуру. То есть у нас есть такой контролирующая инстанция. Ну да, мы пытались это учитывать, как бы старославянский. То есть это не совсем все-таки, конечно, такая реконструкция, я бы сказал. Это все-таки такая упрощенная нечто такое, да. Да, и тут еще вопрос у нас имеется. Да, пожалуйста, Гоце. Благодарам. Мислам дека се слушаме добро, да. така? Така. Јас прво би сакал да го пофалам рефератот, на вистина со внимание го следев и ми се допадна, искрено речено, многу аргументирано, но овде би го насочил вниманието на нешто друго, што не беше опфатено во рефератот, а сепак мислам дека заслужува. Значи, би сакал да се задржиме на проблеми поврзани со лексиката, со меѓусебната интервенција во духовната сфера, вклучувајќи ги јазичните процеси и влијанија. Историски погледнато и аргументирано со пишани документи, но и со помош на јазичната анализа, факт е дека словенскиот јазичен елемент е многу поприсутен во албанскиот, отколку обратно. За тоа сведочат безброј анализи, меѓу другото и книгата на Селишчев, Славјанско население во Албанија, каде што е даден огромен топономастички материјал како доказ за присуството на словените низ целата територија на денешна Албанија. Но, бидејќи топономастичкиот материјал не нуди одговор на прашањето за времето на неговото настанување, се појавува дилемата дали тој материјал сведочи за првобитниот распоред на словенските постојани живеалишта при нивното доаѓање или пак станува збор за простори на кои словените најдолго се задржале. Според моје мислење, ова бара подробна анализа во секој поглед и по можност испитување кое би се спровело во рамките на секој регион каде што е забележано какво било присуството на словенскиот етнос. Можам уште малку, ако ми дозволите, да продискутирам. Интересот за проучувањето на словенскиот јазичен елемент во албанскиот произлегува од историски извори, како и од реалната фактичка состојба со топонимите во Албанија. Според тоа, јазичните истражувања оделе во правец на утврдувањето на словенскиот, македонски, црногорски и српски јазичен елемент во албанските диалекти. А според мене, всушност, би требало
Еве, да речеме да се направи еден историски пресек кој условно би можел да се подели на 3 поголеми целини и тоа е периодот од доаѓањето на словените на Балканскиот полуостров и нивното трајно стационирање на територијата на денешна Албанија до формирањето на словенските средновековни држави, потоа периодот на османлиското владење и трето создавањето на албанската национална држава. Јас така би погледнал на работите, не знам дали се согласувате со мене, инаку дека јас, мојата докторска дисертација е говорот на македонците во Мала Преспа, бев на терен таму долго време, контактирав со населението и искрено речено, навистина ме изненади фактот што во западно-преспанскиот говор навистина има голем број лексички заемки, лексички елементи во западно-преспанскиот диалект. Што не е случај со диалектите од оваа страна на границата, инаку дефинитивно јас сметам дека државната граница не смее да биде бариера, напротив, треба да се истражуваат од двете страни и обострано во двата правца, и албанско-македонски и македонско-албански. Благодарам многу. Хвала многу, Гоце. Колеги. Yeah, thank you very much for this comment. I would like to comment as well. I also agree that the study of lexical data, especially of toponymics, is crucial for the Balkan area, especially for this area of pronounced Albanian and Slavic contacts. And just to say something about our attempts to approach a lexicon, I can show, for example, a small part from our study of lexicon in Albanian. We also did this study. It was not included in the today's talk, but for example, the Albanian Dialectological Atlas has also the second volume, which is dedicated to lexicon and contains approximately 300 maps, which were analyzed in our other study. And all the lexicon mapped in this volume was etymologized. And after that, we tried to compare the sheer numbers of borrowings of different origin, including the Slavic ones, and also the degree of linguistic closeness based on these borrowings. So now I'm just looking for a proper map. Maybe this is the wrong one. But anyhow, we received quite interesting results based on Slavic loanwords that we found in this atlas. For sure, this is not the map actually that I could show. I cannot find it now. But we see quite strong Slavic influence in the areas of the continuous actual contact of Albanians and Slavs, and also in the areas where probably Albanian Slavic contact was intensive in the past centuries, as also Afanasiy Selishchev supposes. So in the southern Albania, the number of Slavic loanwords would be much bigger than in some mountainous areas of northern Albania. So the map I'm showing here also shows how the dialects, the Albanian dialects, are related, or how close they are on the basis of the common Slavic loanwords they have. The different, the similar colors, so closeness. So, for example, we can see from this quantitative analysis here that Kosovo has more or less similar colors, so more or less similar Slavic words are borrowed in different dialects. Again, the southern Albania also may have some more or less similar words, and various other areas with more or less similar Slavic borrowings can be found. We did not do any further analysis, more deep qualitative and semantic analysis of these Slavic loanwords. I mean, how they are connected with the spiritual culture. But I agree that this also could be interesting for the study. I don't know if it can be measured quantitatively,
probably yes as well. Yeah, thank you. Само да кажам дека на вистина вие сте направили и премногу, искрено речено. Јас сум задоволен од вашиот реферат, само сакав да напоменам некои податоци кои што можеби би ги имале предвид при натамошните истражувања. Ala, thank you very much. Hvala mnogo. Thank you very much. I just want to draw your attention that we are far outside of the schedule already, 20 minutes past 5 Moscow time. So it's probably the high time we maybe put a stop today. We can still continue. We can switch off the recording. And in case you have any questions, suggestions, we can proceed in a more informal way, let's say so. Otherwise, we are going to continue tomorrow at 11 o'clock Moscow time, which is 10 o'clock Bulgarian time, and I think 9 o'clock Central European time. The same link, the same place on Zoom. We're going to continue tomorrow. I'm switching off the recording, and in case you want to add anything, the floor is all yours.